Yeah, the work that I like when I go to a museum is not the work that makes me happy or pleases me, or I think is beautiful or looks good. It might be work that I hate. The work that is important to me, it could be work that I hate, but it's the work that when I'm on the bus on the way home, I'm still thinking about it, whether I liked it or not. And if I'm thinking about it a week later, when I'm doing the washing up, then it's very good art. And if I'm talking about it with friends at dinner 2 months later, then it's probably fantastic art. But that art I might not like. Ryan Gander staat bekend om zijn conceptuele kunst. Zijn werk is toegankelijk, speels en scherp tegelijk. En zet ons aan het denken over hoe we kijken naar kunst. There are two great differences between a human and an animal. I've been involved in producing a lot of these works with Ryan over the years, but I've only ever seen them really in isolation or exhibited in isolation with other works of his. It was quite arresting because I'm used to seeing something that's very eclectic. He doesn't just make bronze sculptures, he does photography, video installation, all sorts of weird and wonderful things. And so he'll often say that his style of artwork is that he has no style. I really enjoyed seeing them all together and how they play off one another. And it almost amplifies their individuality in a way. And it almost felt that this is very concise, and there's almost like a calmness to it. It's one of those shows that it's not gonna happen again. It's like one of those moments in history where it's like bringing all of this together. It's almost like seeing a snapshot of your children, like through ages, doing different things, just like in one space at one time that it's almost like you can time travel between all these different points from this, as a spectator. Strangely, when I first started making the ballerinas, I envisaged them like a storyboard, like a cartoon strip of different narratives, or different moments of a narrative. So each one of these, for me, is part of a bigger picture that is a story. For me, this isn't a room full of ballerinas, it's one ballerina that you're seeing in a different time frame every time you visit her. When I first came in, I thought it would be a nice show, but it was only when I actually physically was here I realised that I was really proud of it. I'm not usually proud of shows. I usually just get on with the next thing and try and put it out of my mind and do something better, but I actually did take a moment to kind of celebrate a kind of achievement that I didn't assume would happen. Yeah, it would. If this show had been made by a different artist, I think I'd be jealous. Marie van Goethem, een jonge leerling aan de Parijse opera, stond model voor Petite danseuse de 14 ans, dat in 1881 werd tentoongesteld. Het is het enige beeld dat Degas ooit getoond heeft aan publiek. De 14-jarige lijkt wat gespannen te wachten, misschien op een aanwijzing van een choreograaf of een leraar. Degas liet iets volstrekt ongewoons zien. Geen geïdealiseerd lichaam, maar een kwetsbaar meisje in de puberteit. Het originele beeld werd in was geboetseerd en was voorzien van een stoffen tutu, balletschoenen en een pruik van echt haar. Sommige critici prezen dit vernieuwende realisme, maar de meesten vonden haar houding brutaal
en zelfs onzedelijk. Vandaag de dag zijn de bronzen versies van Degas' danseresje te zien in musea over de hele wereld. Zo kwam ook Ryan Gander in aanraking met Degas' ballerina. Tijdens het inrichten van een tentoonstelling in het Carnegie Museum liep hij 's avonds langs het beeld op zaal. En vanaf dat moment zag hij haar niet meer als een kunstwerk, maar als een personage, een toeschouwer. Die gedachte liet hem niet meer los en leidde tot de serie sculpturen waaraan hij sinds 2008 werkt. You know, in contemporary art, or in good contemporary art, nothing really exists in isolation. A good artwork is an artwork that starts in one place with the artist, but it finishes in as many places as many people see the artwork. So for me, interpretation is everything. If an artwork has a single interpretation by everyone who sees it, it's not actually art, it's just communication. That's what humans are really good at. I think art is more to do with miscommunication and misunderstanding and interpretation. So the more people that see an artwork, the more different circumstances and histories they come from, the more readings that artwork would have if it is ambiguous enough. And I think this is the real difficult seesaw balancing act of making contemporary art, is that you want to give enough information that people feel included and make it accessible and feel interested and intrigued and seduced, but you don't want to give so much information that it becomes didactic and singular. Art with a message is, for me, is not art. Art with many interpretations is fantastic art. There's a lot of works that are quite kind of cheeky in a way. So it's like she's moving her plinth kind of away from out of the exhibition space, or she's flicking this blue cube, or she's rearranging shapes, or she's kind of carrying all this kind of playful, colourful shapes all through the space. Gander groeide op in een arbeidersgezin in Chester, in het noordwesten van Engeland. Kunst was iets elitairs, iets voor anderen. In zijn serie bevrijdt Gander de ballerina van Degas van haar sokkel. Hij plaatst haar vrij in de ruimte, samen met een witte sokkel en een massieve felblauwe kubus die telkens verschillende groottes hebben. And so for Ryan, the art in this series is represented by the blue cube. A reductive version of what modern art might be. So if you're watching like a Bugs Bunny cartoon and Bugs Bunny went to an art gallery, the representation of modern art would be this blue cube. He wanted the ballerina in this equation to become the spectator. So they are no longer part of the artwork or the institution, with the institution being represented by the plinth. So she's escaped the confines of this plinth that's constantly changing shape, scale, and how she's interacting with it.
In deze sculptuur kruipt de ballerina letterlijk uit haar sokkel. Ze heeft zichzelf bevrijd. Maar waarvan? Gander zegt dat ze vlucht voor alle vreselijke hedendaagse kunst. Hij gebruikt humor in zijn werk en is ook kritisch op het systeem waarvan hij zelf deel uitmaakt. Gander geeft het meisje een eigen wil. Soms droomt ze, speelt ze of rookt ze. In dit werk zit ze ineengedoken, in dezelfde pose als op Edward Weston's beroemde foto Nude uit 1936. Ze oogt kwetsbaar, ver weg van het podium en haar sokkel waarop zij moet presteren. Gander nodigt je uit om telkens opnieuw te kijken. Niet alleen naar de ballerina, maar ook naar hoe je kunst als kijker beleeft en welke rol jij zelf inneemt. In deze tentoonstelling komen heden en verleden samen in een droomwereld waar de werkelijkheid lijkt te vervagen. Een wereld die doet denken aan Alice in Wonderland. Alles beweegt, verandert, maar voelt toch echt. En als je goed kijkt, net als Ryan deed, zie je dat het meisje terugkijkt. And although I want to free her from the institution, if she was free, she probably would disappear. And if she disappeared, I think I'd be pretty sad.